takuda kupedza winter tiri onzi spring. Muri muspring, is true. Saka aiwa nhasi tava nezuva rakanaka, tanga tichipemberera queen. Umwana rega tinyarare. Zvakaoma zvakadaro, zvakagoma zvakadaro. Zvakaitiona kuti talive here. Okay. Thank you all for joining us. Tinotenda Huyai comment section. Vese vari kuti joina. Thank you so much. Ndikupe WhatsApp link. Tinayo nyaya yezvigunwe iri kutenderera, muri kuinzwawo here nyaya yezvigunwe? I'm live, sorry. Zvigunwe dai zvanga zviri zvokwadi kumba kwedu vorarama. Hamusati mainzwa poeti itai, hamusati mainzwa zvigunwe? Kana zviitwa kuti zvazvitori panews hanzi kuzimaximo. Hanzi kuzimaximo panga paine ndazviona zvanga I'm just joking all over. Musadaro zvemi. We want to welcome our viewers. We want to say thank you, good evening. Today tine mapanelists are on fire. Vatiri kutanga navo asi vanozivana naNyanduri. Program yedu Rwendo RwaNyanduri. Tiri kuziva about Nyanduri uye tiri kuteerera kumapoems avakanyora ane zvidzidziso zvakasiyana siyana. Last week pakaita mhirizhonga nekuda kwedangwe. Dangwe rakanetsa wiki yese vanhu vanga vachingotaura nezvedangwe, asi nhasi tine imwe nyaya yakarerekera kuhuku. Muchazvinzwira zviri pano nhasi zvakangooma zvakadaro. But I want to welcome SEKEREMO. Ndoda kukuchingamidzai pachirongwa chedu. Tinokukwazisai vateereri vedu uye muzviintroduce kwavari. Ndinotenda zvikuru vatete. Nevateereri vese vari kutitevera panguva ino iyi. Inini zita rangu ndinoitwa SEKEREMO, ndiri dangwe mumhuri inoberekwa poet. Right. And inini kana ndakatarisa napoet ndiri kuona, handioni munin'ina, ndinoona mwana. Nokuti zvidzidzo zvese zvimwe zvataakuona nhasi uno, zvimwe ndaifunga kuti kutamba pataichengeta tichiendesa kucreche, tichiendesa kuchikoro kusvika vazove pavakazvimirira vave kutiparura. Dzimwe dzenguva vanotekenya pfungwa pane dzimwe nyaya dzavanoisa pachena, so pajekerere vakahwanda nemazwi. That's in brief what I can say. Saka ndoda kubvunza nyaya yedangwe iri. Kuti muri dangwe Nhetembo rataura relast week redangwe riya. Chokwadi chakanaka ndechekuti pfungwa dzinouya napoet kazhinji
vanhu vanofungidzira kuti it's far-fetched. Generally in life, I've seen poet ITAI developing, I've seen poet ITAI touching in reality to reality and also tapping it. Some of it is generally what I would say, he interprets what he had seen and what he has survived through. So you'd find that if you follow poet ITAI's books, if you follow poet ITAI's life, inolinka muupenyu hwedu zvokuti hatimboshamisiki, especially sesu tinoberekwa tiri vashanu. And nyaya dzekuparura zvinenge zviri muninga medu, it has been part of our lives. We are all artists in our different aspects. That's one thing, and it all comes from the grand where we are actually born, because dzimwe dzenguva taiimbiswa tisingazivi tiri kuimbirei, but umwe neumwe akabva azotora chidimbu chake zvokuti patiri vashanu pfungwa dzedu dzinenge dzinongoratidza kuti tese we are artists. Muchindiona kudai zhinji, those that I grew up with, they know as kuchikoro I'm known as the popular ballet barocca, and here I am. We once went in the winter festivals because of art. That's why I am today. Right. Saka nasipanapa pane vanhu vezvipo vega vega, saka zviri kunakidza. Saka matizita kuti ballet barocca. Yes, it was one of these literature books called The Lion and the Jewel. Ah, I read The Lion and the Jewel. We loved The Lion and the Jewel. So as you're talking today, you're talking to Ballet Barocca, one of the great ships. All right. Tinotenda Mwari. Poet, how was your week? Should you say? Oh, it was fine today. I can't complain. It's just cold this side. It's freezing actually. South Africa is cold today. Very cold. Right. Saka tinoda kupinda mupoem yanhasi. Tine two presentations atoda kuita. I have to say that every time didn't transmitted something. All right. Every time pandiri kuti ndikateerera part of your works, Nyanduri ndobva ndanakidzwa nazvo. Saka toda kupinda mune yekutanga, tozopinda mune yechipiri. Echo chananyakutumbura vananyakuri zuva dumbu kurushushiko nemukutambura yero kumene werendaka yamwa ega icho gomututu chiti kusavonga rudicho pakati pavo munhu ari mupishi yeyo nduri kumusana wakandidengezera ndichinhiyo dzamaranda tisamu shoko roruvongo kumoyo wakandidzarurira ndichindumugwa rudo rwekutanga ndisani ndazvinura wamai rudo chitubu chinosinina rufasha iro chisingapwi hako rikoshwa rakafembeka munyoro nomuchenjeri wamai rudo rudo wamai
gwamai ndizevezerei pamwe ndiri muposhi kupiko kune rupfavo segushe regwai gwamai gondigwambisa mukamwa kuti gwa gondikatlamadza kubva mukundiseka ndichidumbu otanda ituti gwakadumbukuti tashi nhasi dumbu hero ndachisamu gwavoura gondongorira chero ndikainda posha gwamai gondiposheresa makano pasi nezvanza mudenga ndongovonga amai udhadhugwa dumbu munhu ari panhova kuti ndirivone irori zuva rubidiriko nerusunzo kupepeta shanga ubvi wangu wadlevo zvitsetseka kuzvitsatsira kashwapuro kemupani waipurugwa tumupimbira oifunda kutura kana oda kuzvibatsira woita mahumbwe nemhara patsetsetse waitsimugwa handidi zvangu kukuvona uchitamba nemwana wakwamainhingi waingoyerera kubva pandakatanga kuvhura hangu meso ndichine mana mazuva nanhasi fashamu racho raramba kupwa wamai vangu rudo chitumbu chinosinina rufashairo chisingapwi bako rikoshwa rakapfimbika kunyoro nouchenjeri wamai rudo rudo gwamai goruremekedzo kune wese akandengezera pamuviri dzamarando pona vazhinji vakaidhudhudzira miti yerusvodzo vamabata pamuviri apa ndovonga man'uve mai vakandivonesa zuva ruvongo kuzviyera zviyera zvinoyera yegorutendo achihoro mukaurubvongai zvenyu veneve masango machuma dwairomene unongoona nerupfavo vamamoyo zote ndwaimivoye vachivi naashumba tozvidukupisa muruvongokani masiziva gwadagwatatenda manjenjenje runako chiso nemoyo tatigwadagakani vasivo vanamai ava zokwadi pasi ringadeiri gwenga gwamai rudo chitumbu chinosinina rufashairo chisingapwi bako rikoshwa rakapfimbika munyoro nouchenjeri gwamai rudo Wow. Poet Itai, that is a beautiful, beautiful presentation. Zvinodakadza zvinonwisa mvura izvi. Thank you, Hanzi. Chii chakakuita kuti munyore detembo rakaita seizvo rokuti gwamai? Zvinoreva kuti gwamai? Gwamai is Rwamai or mother's love. So it's more like Rwamai, but muchikaranga it's Gwamai. Gwangu, Gwake, so kana kuri Gwamai kunenge Gwamai. Kuti Rwamai, no. So it's just simple Rwamai. So here it was just an expression to my mother's love and to every mother's love. No, you can't compare mother's love to anything. So that's the reason why I tend to make it encompassing by mentioning different mitupo yana maivedu mchikaranga and etc. So that was the reason why I not directed it directly to my mother, but to every mother out there, how we appreciate them,
and how it at times we tend to overlook their feelings towards us. Your mic is muted. It's muted. That's very powerful. Mr. Kadwo muri kuzvinzwa sei nyaya iri kutaurwa yamai igwa mai mainzwa sei? Unoziva hakuna dzinde rakaberekwa pano panyika risina mubereki, ende hakuna rudo runokunda rwaamai. And this is not the first piece that he has done. And manje chinondinakidza chekuti Hanzi, it comes from that piece of Hanzi Rwendo where runotanga paunotanga kuchema uchibarwa. And that love, there's that sacrifice. It's just a true reflection of what I know of poet going through, because this is exactly a true reflection of that. There was a lady out there who we don't want, maybe we might not say now, but Mangube played a role to make sure that Nasi Trikurarama and Vana vanoziteka for granted, like he just said, Guti. You don't know, Guti, vamwe vaidzura vanenge vachidzura nendove vachiita kuti mumba muchene, vanoenda kumaricho uri kumusana, and worse considering that I'm not sure anti kuti mamuchiziva here kuti poet vakazvarwa vari mapatya. Haane mupatya. Anotori an artist in his own sphere, but in engineering. Saka ipapo panoratidza kuti rudo rwaamai rwakakosha, because pane dzimwe dzenguva mai vakashandisa maoko ari mairo kuruboshwe nekurudyi, then you find that vanofanira kuti sacrifice kuti zviite. Saka that kind of love, I think, is just a true reflection kuti akatanga kuona rudo rwaamai musi waakatanga kuberekwa, because they had to go through a lot. Right. Josephine Banda Bunu, thank you so much. Welcome. Thank you for joining. Please press the share button. Share this program with your friends. Pane nyaya yatabva kunzwa ibva kuna poet yekuti Hanzi gwamai. Asaudzwa nhasi kuti poet mutwin, vane mutwin. Poet, tatisingazika kuti nini mutwins. Matinambobvunza. But patagwa chinhu chakadzika panapa, Hanzi hapana rudo runokunda rwamai. Asi ndoda kuzodzoka kunyaya yerudo rwekuti hakuna rudo runokunda rwamai. But dambodzokera kupoem yedu inini yandipa that feeling of warmth, yandireminder ndiri mwana kuti sometimes mai vako vanokudza kuti handidi kuti utambe kwananhingi, handidi kuti udye kumaraini. Vanoisa discipline mauri. Pamwe pacho zvinotoita kunge zvakaoma, asi iwe unotoziva kuti rega nditoteerera, because ndikasatoteerera. So makabata upenyu, like there's a bit of storytelling in that poem, that song, that presentation, which is very, very beautiful. Kuti makati reminder zvimwe zvinhu zvinongoitwa namai, so zvokuti mai anogona kuti handiri kukona uchitamba nanhingi, ndikuona uchitamba nanhingi, vokutsindidza. Iwe unenge wakungodzingerera zvako uchiziva kuti mama wakatondirambidza kutamba nanhingi. Saka all those things, kutorerwa kwaunenge uchitoitwa uchitodzidziswa zvimwe zvinhu. Handizi kuti mungadere kuelaborata on that. Poet. Yeah, if you've checked I've summarized journey of a human being from birth to adulthood. So you find it, I was mentioning issues like she's our first teacher, she's your first nurse, she's everything when you are young. Then as you grow up, she's in your life. Then when you reach adulthood, you might think could maybe or then she has nothing to do with me. But you find no matter how old you are, when she's there, she's so much concerned about what you're doing, whatever's going around you. So it's typical of every mother that she loves you from the first day
to when she's gone or when we are gone. So the love is infinity, and you can actually trace this poem by some life sequences. This when we were born, when we grew up, at a certain stage of some teenage, you find some advice that they teenagers. Then as you grow up, you would find some advice as well. So it's infinite love, and it's love that is genuine. It's in a I gave up or I've had enough. Right. Mataura zvokupiwa bota. Ndafunga bota rachapiwa kana richipisa mai wambotanga wamborifurudzira womboridya futi wozopiwa. I love yacho so time but saka ndinoda kudzoka kunyaya yataurwa kunzi hanzi hakuna rudo runokunda rwamai. Mr. Kadhu kuda maybe tikambodzoka pane namai vaiva tinonzwa kuti mai varasha wana, wangosiya wakanda mwana mumubhini. Tingati chinyi tichireflecta on the statement yavatiri kuti hakuna rudo runokunda rwamai. Auntie, maita basa, but I believe kuti panguva ino tikabatsirana tichitarisa even maybe with I call it the book of life, the Bible. It goes into an extent whereby it says, honor your father and mother. And you would find it is actually the first verse with the first commandment with a promise. Because that it says, honor your father and mother so that it may go well for you. Right? So you find that the moment then you come back into that, you would find that who takes care of you more, like a poet has defined it and said, your first teacher, your first nurse, your first comforter, and no matter at what stage you are in life. And the Bible rotsigira roti iro ukakudza baba namai vako ndokuti mazuva ako apetwe panyika. You'd find kuti patorine link into the sense of birth of creation, because vanzi iwe waka na Mwari musiki vanzi iwe ndakakuziva uchiri usati watombovepo usati wasikwa. Saka you'd find kuti anotoziva nebvudzi riri musoro mako kuti ringani. Saka unozodei when you are told to link that love kuna mai vako. And in this case, we're not separately saying the fathers are not equally important, but unofanira kutoona kuti yes, baba vaishaura vanoswera vari kumaricho vongozouya moonana for the last 3 hours of the day, then everyone retires to bed. Saka mama vanenge vachingori newe wabva kuchikoro chinja, like sesu taiziva kuti waiwe nepeya imwe chete yemasocks. Wacha masocks unoenda nawo mangwana akachena. She made sure that you are presentable. You find that's why you find kuti when you link Gwamai into the society, you look at kuti even anyone who comes to your life must even still continue respecting and honoring your mother, because for you to be found that ndawana a gentleman in the streets, kutanga kugeza ndakadziswa namai ndanogeza waitobasa isu vamwe taitotiza toenda kubhora tobatirwa shamu woiterwa uri pakati pehuruva ivavo vanzi enda unogeza. Saka kuzotanga kuzonzi ndasangana nejaya rangu rinoshamba rakatsvinda amai zvidzidzo. Saka you find zvese zvidzidzo izvozvo zvinongori something that we can link to our lives. Right. Ayo tinotenda zviri kudzika uye zvakajeka. Poet ITAI muri kuti kudii nemubvunzo wandakanda uyu wandapatsira panharaunda. Tapedza kufunga kuti amai hapana rudo runokunda rwamai. Tinana mai vatinonzwa kuti arasa mwana, angosiya mwana pabhini. Munofungei nazvo? I think let me put it in a poetic way actually. Panana mai nevabari vantu vakasiyana. Munangobarawo munhu
you just give birth and zvopera zvakadaro. Then a mother is beyond giving birth. So imagine think wamukutaura tete mubari. Aiwa pakajeka kuti amai is not necessarily the person anobara, but anorera, anovhumbamira, anofugidzira, anoita zvese zvatataura izvi. But pane mumwe munhu ongoti angobarawo. Aiwa pakajeka, hatitombopokani napo, ende tabata futi zvataurwa zvokuti mubereki anofanirwa kuremekedzwa. Tinotenda Stereki Misikadho nenyaya yamataura iyoyo kuti mubereki ndiye anofanirwa kuremekedzwa, vese baba namai, kuti zvine result yanzaura kuti honor your mother and your father so that it will be well with you. Saka tatombopinda mubhaibheri ipo pano, saka nyaya dzacho dziri very relevant to us because tiri kutendera zvedu but tiri kubata zvese. Saka nhasi tapemberera munhu anonzi mudzimai, anonzi amai. Kana wanonoka kusvika, enda paNhetembo TV unotsvaga poem yakanzi Gwamai, kana kuenda paYouTube unotsvaga poem inonzi Gwamai, uteerere unzwe zviri kutaurwa pamusoro pemunhu anonzi mai. It's a beautiful, beautiful presentation. Thank you so much Nyanduri for sharing that work with us. Toda kuenda munext poem yedu yatakatarisana nayo. Vamwe ndachimbotaura masikati ndikati nhasi tinge tichitaura zvehuku. Vamwe vafunga kuti maybe toda kutaura nyama yehuku yakakangwa here kana kuti asi regai tizvinzwire kuti hanzi huku yacho yaita seiko, zviri kunzi chiko nenyaya yehuku. Regai titeerere. Kuzvandiwa, kuzvambaradzwa neinokwatula nyama nduku. Tese varume nevakadzi tangofanana, tasungwa madhuku. Kunzi kupe inofashaira totanaurwa, kusiwa tiri mupishu, tiri huku. Zumbu rose kubatirwa banga nasekuru toti zi, tiri huku. Kuzota amai pavanokerekedza toti gwadada mumakushe, tiri huku. Bidiri kutiza wedu musha tonoti go muruvazhe rwavakidzani, tiri huku. Kukandigwa shanga mbiri ruvazhe gose topemberera tichipururudza, tiri huku. Kudzimigwa mwenje toiva taitisa ntoda, tiri huku. Kugadzikigwa dheka remhunga toisheya nai zumbu rose nemuwandiro watakaita yo, tiri huku. Kuchochonyegwa nekudligwa mazai takanyarara, tiri huku. Kugadzikigwa katsi pakati pedu toiheo muyaranisi, tiri huku. Ko takanaka takanunazve, takanaka takasimbazve, ko zvino kana tangooma kodo kudai tichiri chiro here, tiri huku. Tikada kuti tikurukudze kana kuti tikerekedza tobva tanzi stop it, tiri huku. Ndinoda kunzokorotsa poemi. Poeti time handinakidza ndimi muri kutaura poemi yanditi. Handisi. It is you. Iteerera futi. Toda kumboiteerera futi because ndada kunakidzwa nezvanga zvichiita poeti time zvino. Ngatiteerere futi poemi. Kuzvandiwa, kuzvambaradzwa neinokwatula nyama nduku. Tese varume nevakadzi tangofanana, tasungwa madhuku. Kunzi kupe inofashaira totanaurwa, kusiwa tiri mupishu, tiri huku. Zumbu rose kubatirwa banga nasekuru toti zi, tiri huku. Kuzota amai pavanokerekedza toti gwadada mumakushe, tiri huku. Bidiri kutiza wedu musha tonoti go muruvazhe rwavakidzani, tiri huku. Kukandigwa shanga mbiri ruvazhe gose topemberera tichipururudza, tiri huku. Kudzimigwa mwenje toiva taitisa ntoda, tiri huku. Kugadzikigwa dheka remhunga toisheya nai zumbu rose nemuwandiro watakaita yo, tiri huku. Kuchochonyegwa nekudligwa mazai takanyarara, tiri huku. Kugadzikigwa katsi pakati pedu toiheo muyaranisi, tiri huku. Ko takanaka takanunazve, takanaka takasimbazve, ko zvino kana tangooma kodo kudai tichiri chiro here, tiri huku. Tikada kuti tikurukudze kana kuti tikerekedza tobva tanzi stop it, tiri huku.
Yeah, pane nyaya. Thank you to all those that are joining us. Thank you for watching together with us. Hanzi tiri huku. So imaginary figure or the figurative that is being used here is the huku. Deri kushandiswa kutsanangura the plight or the situation of these people. I don't know whether it's in a family, whether it's in a school, whether it's at a university, wherever these people are, the figurative iri kushandiswa panapa ndeyehuku. Saka zvanzi isusu tiri huku. Handitya saka ndoda kuzvitorawo kuti maybe ndiri huku. Saka pane nyaya dzataurwa dzafilter in mupoem umu dziri kutiratidza kuti huku iyi ingava ani, ndingava huku here, chii chaitika kwandiri chingaita kuti ndive huku. Saka Mr. Kadori ngatimbotanga nemi mahwa poem atogwa nomukomana muri kupaona sei? Eish, tisingadi kunyanya kurwadzisa vasori, tinoda kunyatsotarisa kuti huku chipuka chakaita sei kana chifuyo chinotyei chinoti chikavhundutsirwa nyangwe nepwere pamusha dzikanzi dzinomhanya dzichitiza. You would find kuti the figurative is actually talking about a great nation somewhere in this world. Ine vanhu hatingati vanoti vanhu vakawana dzidzo rakakwana, vamwe vacho vanobata mapazi eraramo pasi rose, but you would find kuti wavo musha danga ravo ravakatiza riri live. We can yes, you'd find kuti somebody would say today, inini I'm not part of it, kana kuti muoni chakanaka pamusha wedu. Yes, but chaita kuti vana vese vapararire pasi rose huku iyi hatinyatsonzwa kuti zvakamira sei. Tinyatsonzwa kuna iwe Nyanduri kuti when he was looking at it, from what angle was he coming from, but huku nematyiro ainoita nyangwe ndiregai ndizvitori kuti handisi jongwe, pamwe ndiri sheshewo yacho, hameno pamwe ndiri chitsviyana chacho. Tiri jongwe. Poet yakandirwa kwamuri. Chaiusu uno handisi pamusha nenyaya yezvakawanda, but unozviita. Okay, actually I'm very bad at talking. Right, nyaya iripo ndeyekuti you'd find kuti tikaenda setup yepamusha pakanzi pauya muenzi paurayiwe mombe kana kuurayiwa mbudzi, first victim ihuku. So huku is very vulnerable by every household. So huku in this poem it was just a satire of reflecting an oppressed community, right? So as a satire of reflecting on an oppressed community, ndakabva ndaisa huku as a symbol of the oppressed. So huku, if kana makambochengeta mabroiler, anoconditionwa. Kana kuti arare, I don't know kuti anorara, but ukadzima light anotanga kuti ane so akati unotoma patimetable yokuti nhasi ndoma pachikafu this time, and ukadatarisa huku yechibroiler haichicomplain zvacheso. If kana pane mhuka iri soft pano pasi, broiler riri very soft, chero tichiurayiwa chairo dzimwe nguva rongoti zivi. So you find kuti this community that I portrayed is a community iri in poverty. Mukatarisa paya pandati kungokandirwa tsanga nekuwanda kwedu ikoko. Tsanga shoma shoma. Yes, so you find it was a reflection of poverty within this community. Then also I've talked something like kudzimirwa mwenje monzi chirarai. You'd find kuti there are some states in this world, you'd find kuti mageta anoenda nhasi odzwa kuswera mangwana.
and you must condition yourself kuti it's normal. Yeah, ndozviripo. Then you'd find kuti muridzi wehuku chaiye adzimangwa anogona kusvika huku dzakaunganira kana chibage 1 dzese dzotongonzi stop it. You know, that statement was very, very common a few years ago. Stop it means a lot. You stop definitely. So so it felt this poem was to me it was very emotional. Because I was trying to highlight the plight of an oppressed society, but then it was not very safe to be very open to say this is what people are going through, this is what people are going through, but you'd find ways of sending your message but indirectly. So here it was just instead of always entertaining people with the poetry, why can't you also use poetry as a tool to waken up people or to send a message maybe to those people who are saying stop it. Maybe we can send an indirect message to say we are victims and the chickens are seeing it, that we are chickens. And so you'd find even the responses were like, we all agreed with TIRI HUKU because of what we were going through. So then tobvuka kunyaya yehuku as well. Huku you find chana kumaruzeva chayo kana nguva dzemakare kuti munhu anzi ari rich havativerenge huku, kunoverengwa mombe, mabhiza, nguruve, ane mbudzi 60. Hapa he's rich because ane huku 120. You know, huku we can go without huku. We can go without huku. Pamba, so it's something chinongove chokuti kana mwenzi angoya mobata kana 3 uroverera banga gone. But mombe ikaurayiwa panotombo you can feel kuti pane zvaitika pamushapo. But huku dzinongotsva daily, day in, day out, day in, day out. So at the end of the day, this was just a reflection of whatever is going through, or whatever was going through then. Maybe it's no longer going through. It's no longer existing the same situation. I don't know. But then the society was reflecting the life of a chicken. You were born to die, and to die in pain, in poverty, in hunger. It's either unouraiwa nezvirwere pasina medication, unouraiwa nenzara, unouraiwa nenastopiti vacho vanenge vachivaridzi vepurazi. So it was just you were born to be killed, but indirectly or differently. Hazvina kumira musha. Hazvina kumira musha. Zvakatongomirama. But I liked what you have said, that huku is a symbol of an oppressed community. And this poem is a satire which is talking of an oppressed community. And you have said, Mati Mimi, huku ukaitarisa hapana munhu anomezhwa upfumi hwake nekuda kwehuku, which means to say value yeupenyu hwehuku haisi kuendana nezvimwe zvipfuwo zvababa nhingi vane mombe dzavo dzakati dzakati, which means that in that society or in that community upenyu, life chaiyo yomunhu is not worth anything. And there is the sense of being threatened because of the illusion. When you talk about the knife, banga, kubatirwa banga nasekuru, ane muri kuona manje kunototi kuti utaure kuti udini uri kutya, because there's the risk that, because when you know that kana huku banga rabuda upenyu hwadi hwapera, so there's that danger, sense of danger yaunonzwa uchiteerera. Then there is the sense yokuti vanhu vangori they are now just bones, makodo. Ndizvo handiti Nyanduri, ndizvo handiti matare zvemakodo, and makodo is bones, isn't it? Yes, I was saying because of mashanga shoma dzatiri kukandirwa nekuwanda kwedu, now tango makodo. So it's like we are no longer ourselves. We're no longer ourselves. So makodo is just an expression of the poor us. We are down and out.
Alright. Saka chandiri kuda kuzwa ndechedhuku kuti tangofanana tese varume nevakadzi tasunga madhuku. Takati zvanga zvichireve, or what is it saying? Right, you'd find it ukapinda amene wokuwa muri tete, but muchiri kuAfrica amene maybe makambochengeta huku o makambosangana nepaichengetwa huku handiti. Huku mabhuro right, ndombosiya iyo kumbicha, ndombopinda mudanga remombe. Ukapinda mudanga remombe kana muine bhuru unotofila nekujambuka kwaro bhuru kuti ava ndodha dzemudanga idzi. But muchirugwi chehuku you don't find resistance from anyone. You don't. Right. So so in this point that tangofanana with, yes, so the level of resistance now is nothing. You so murume nemukadzi was not a gender issue here, but this was just an issue of there is no difference between this and that, no matter gender or tribal or ethnic groups. We are just the same. Hapana kuti uyu munhingi saka ari kunetsa uningi munhingi. So we are the same. Hapana kuti you belong to this tribe, so tribe rinoti simudze musoro kupfuura rimwe. Hapana, within this community. Hapana kuti ethnic group inosimudza musoro kupfuura hapasina. Or kuti this is aggressive kupfuura hapana. So we are the same. So the reason why I said varume are the same. We're at the same level. Even the resistance was nothing. We couldn't do anything because we're reduced to chickens. Yeah. So in terms of poetry, what is then is its role in a society such as that yes, we've used satire, we've highlighted the plight of the people. How does it help that community? There are some issues that we tend to adjust ourselves as human beings to make abnormal things normal. So poetry ignites or awakens slightly. But here, if you listen to this poem, you can actually see, but okay, but this is true. Because ndotofara ndaenda ku next door kwandokandigwa chibage chemapfunde mapfunde nemhunga, but umuchirugwi medu 00. So you find it awakens at the same time. Secondly, it sends a clear message to the oppressor. But ndo zviri kuitika chatove chianimal farm sort of kuti vanhu vachiri vanhera ava ukona munhu wangu vanhu vane nzara havachatauri, vanhu vakagota havachatauri, vanhu mukati jump haya havachabvunzi kuti hi they just jump. Then it shows we are not dealing with human beings. We have conditioned. We have adjusted to that situation. Yes, and also I'm sorry to say this, but we have been domesticated, or let me say we have been made domestic animals. My domestic animals are very loyal and very submissive to a certain level. Kuti unoita kuti imbwa iyi ndio inombomanya murodhi chiruma vanhu here, but kana iri pamba inenge yakati zi, because baba vakati although up inonyarara kuti haikosori haidi. So it's an eye opener to the oppressor. Right. Tafriza here kana tichi. ndodaira kuti pamwe vanga vafreeza, but tichitarisana nechikwere nehuku yedu vateteka. I love what poet once said, vachiti kana takandirwa shanga
and then mukazotarisa yatinoti hard chicken yedu inozvitsvakira chekudya nezvikuyana zvayo ichitenderera nemisha. Ikanowana painokandirwa nyangwe sadza rati orei inongodya nokuti kwayo kune nzara, ende mwene wayo anongoirangarira chete kuti naiwe tsvaka huku nokuti muenzi asvika. Tinofanira kuve relevant musociety yatinorarama nhasi uno, nenyaya yekuti tinenge taakuchinzi vana vangu dai mambondipa huku yandi ndaita muenzi ndiwane usa hwemuenzi. Ndo painongova relevant, but painenge ichishaya chekudya muyadi hapana anoirangarira. Inotokaviro iri kutsvakei papoto dzedu kana kuti paupfu, ngaiende huku, that kind of a thing. Nokuti paunoda kutanga kubata dura ravo ndo pavanongoona ivo vane musha mukuru, vanoona sekunzi zvese zviri pamusha ndezvedu, nokuti tisivaridzi vemombe, tisivaridzi vehuku idzi. And huku it's nothing like, actually I like what poet once poet pavakanyatso bozi zvakaitwa pamadziro angu pazvaiitwa izvi ndakangoti vakomana iyi ndi huku zveshuwa, nokuti wesi bozi mubraila tikangodzokera muchikwere hamuna hadzi, hamuna uono, zvakafanana. Inongonhongwa inongonzi ndoda isati makambosvika paya pamune muchinzi iri kuita 500 munongonengedza ndoda mbiri idzo dzotobatwa dzotoenda dzakanzi mapapiro, nyangwe dzikachema seika hadzitomborarisi kuti dzine marwadzo adziri kupa here, dzine marwadzo adziri kuipiwa, hapana, nokuti at the end of the day it's nothing. Ndo zvatatova zvimwe society which is depicted in this satire. Saka vanozonodya huku iyi havatoziviwo kuti ine marwadzo ainosangana nawo, inenge ichitoda uraramo, because kwavari it's a delicious meal, it's just a relish for them. Ndo pavanofanira kuti vakwanise kuti vadzise vagozonwa mvura voti chidya chehuku iyi chichinaka, that kind of a thing. Saka huku iyi inotori huku, ndisingazivi kuti poet iyo vanoti vaizviona then, but we believe kuti somewhere among this world pane vana vari kuchema, and muvakidzani aneta nekuchengeta huku yako. Uri kumbozviconsiderawo here kuti mudanga mudura rawakachengeta uchiti nderako chete, chimborangarira kuti une zvimwe zvitsviyana 5 zviri around zviri kudawo kudya. That's all I can say. Yeah, I think when thank you so much Chipo Moro. Tadiscussa first poem yatadiscussa inonzi Gwamai. Toenda pa YouTube nepa Nhetembo TV tonotsvaga poem inonzi Gwamai, rudo rwamai, but inonzi Gwamai as in Chivitori. Then tapane ino yatikuta kuti Ndiri Huku, which we've been told that it's a satire of an oppressed community, and huku is a symbol, it's figurative, and kwatagwa zvinhu zvakawanda. But I remember musi watakatanga show yedu ino yeRwendo RwaNyanduri, takatanga tiri pamazuva ekuti tanga tichichema umwe wedu akanga angourayiwa senselessly kuSouth Africa, angopiswa, kuti tizive kuti chii chaakatadza hapana, asi atoziva ndezvekuti akafa nemafiro airwadza. Saka I remember kuti zvakatinetsa, and takangozvifunga zvedu. Saka tiri kungotaura tichitora masoko ataugwana sekadi wekuti pane dzimwe nhiyo dzisiri munharaunda, hadzisiri payadhi, dzaenda kune imwe yadhi, but vepane imwe yadhi vanetawo kuchengeta nhiyo dzako. Saka nhiyo dzako ngadzichidzoka kuyadhi kwako. Saka situation yacho yoda kuti igadziriswe kuti zvinhu zvinake, but it is what it is. This has been
a very deep evening of reflection, of thinking, of internalizing, kupidigura pfunga, kupidigura my emotions, kuedza kuti titsvage tinzwisise kuti todini. Tafara tichinzwa zverudo rwamai, tikanzwa kudzirwa, tikanzwa kupembera, asi tasvika futi pasituation pokuti tadzikisa pfungwa tikacherechedza nyaya yehuku. Nyaya yehuku yatibata, yedangwe yakatibata, dzevamwe yakatibata. Dangwe rekwedu maiwe, 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 sabhuku vekwedu maiwe, 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 nhasi tiri pahuku. Saka those who are joining us, thank you so much. We are looking at the poems and just walking the journey. Yeupenyu hwapoet ITAI SEKEREMO, founder of Nhetembo TV. NdiNyanduri vanonyora. Tadiscussa poem dzavo mbiri, but nhasi tadzidza kuti Nyanduri vanotoriwo nomutwini wavo, ende vatinawo mustudio vatinawo mustudio ibrother yavo dangwewo rokumba kwavo. Saka nhasi takataura nedangwe, asi iri dangwe iri kutaura zvinhu zvine udzamu. I think nguva yedu yakwana, takuda kuti tibude mustudio tipedze chirongwa chedu tichizosangana next week. But Mr. Kadwo, thank you nemashoko enyu akadzikama ane udzamu, amataura nezvamatizisawo pamusoro papoet ITAI. Vanova special guest yedu patsika lounge for the past god knows how long, and we are walking a journey zvedu chifamba rwendo rwaNyanduri. Saka tiri kutinai nemashoko amataura. Mungade kupeta chirongwa muchiti chii uye muda kuti chikuvateerere? Tinotenda zvikuru vatete nekupinda muninga vanoti ivo munobikwa utapunanzva, nokuti poet ITAI zvavanofunga dzimwe dzenguva nyangwe isi tinopererwa. Saka tinongoti pasi rese ngatiwanei nguva yekuwana udzamu mune zvimwe zvinobudawo mupwere dzakazoonawo kutambura kwehuku idzi padzinokaviwa, ende tisapera simba, nokuti nhiyo idzi dzikabatana dzinokwanisa kukunda. That's all I can say, and especially vakashandisa rudo rwaamai vavo kuti but tiri kutotiza vabereki isinei yekuti tiri kutoita huku zvedu. Simba riri mukati mekubatana nekuona chinhu chimwe chete. Iwe ukaita mazai mairi hazvirevi kuti iye muvakidzani wako yaita mazai maviri, pamwe yatoshaya akachochonwa, haana chekudya. Saka ngatingoratidzai nai rudo mupasi pese nekubatana nekuramba tichisapota, especially following Nhetembo TV will be the best, because tinowana tsika nemagariro nokuwana nezvimwe zvakatovandika zvatisati tatoziva, because ndodayira kuti munobikwa mutakunanzva mukomana iyeyo. Ndo mashoko andokwanisa kupedzisana nawo. Tinotenda. Tapiwa Esgorogodo, thank you for joining our broadcast. Pem Chihelele, thank you so much. Tinosangana every Thursday na 9 o'clock dzokuZimbabwe, 8 o'clock yeku-UK. Tichifamba zvedu rwendo nanyanduri, tichiteerera mapoem, tichitsanangura, tichitaura zvinhu zviri kuitika muupenyu hwedu, tichingokurukura, tiri kudzidza zvakawanda. Nyanduri, over to you. Mukupeta chirongwa chanhasi chatataura rudo rwamai, tikataura zvehuku, mungade kuti chikuvateerere? Anongotenda vatariri and for the support yavari kutipa tete. The numbers are growing every day, both kutsika lounge nekunhetembo TV. So I just want to appreciate the support. Ngavasakanga nounda kuYouTube unobaya chibhatani chakanzi subscribe chache ndezvatinobatsirawo as well, kuti pese patinoposta something you are notified there is something that has been posted. Also you can follow Nhetembo TV on Facebook and on Twitter. We post some stuff there as well. So ndongotenda. Also I want to take this opportunity to notify our viewers that we are going to have a special Father's Day sort of personalized poems for your special father. We did it for our mothers, now is our father's turn. Vachiri nana baba vapenyu kana vana bamnino vana bamukuru tokoti biological father. You can do wonders. Vanyorera poem yavo nezita ravo,
we put his pictures per slideshow. It will be perfect. I think it's almost Father's Day. Iri WhatsApp kwavo or iri pa TV. Ichiplay our flash, that will be very, very, very awesome. So it's very affordable. Don't hesitate to hit my inbox. Pa Nhetembo TV or ku Messenger or ku Facebook page kwangu ku Poet ITAI SEKEREMO. Then we talk about it. It's very affordable. The earlier the better. Vanhu vasati vawanda. Effort ichiripo. So our poems will be studio recorded, very professional with the background sound, and it will be awesome. So ndokutendai nekuti joina china chino patanga tichitaura nyaya dzehuku. Hamene kuti takazograduate here kuita madhongi kana mbudzi kana kuti tichingori huku. I'm not so sure. So we'll find out muchikamu chinoteera kuti tichaita madhongi here kana mabhiza kana kuti mombe, but ndabatikana nezvandadzidza nhasi. Hanzi huku is not haikaundwe pawealth yemunhu. Kana chitaura mbinga toti pasvika vaya vane mari, vasvika shangu iti. Hanzi hatitomboverengi huku. Ndabatikana nazvo. Kurokaita 10,000 hatina basa. Ndabatikana nazvo. Saka tinofara. Thank you so much Nyanduri. Thank you Mr. Sekadwell. Tinokutendai. Tinosangana muchikamu chinoteera. Tava nenguva yakanaka. Tadzidza zvakawanda. Kana wanonoka kusvika, enda kuNhetembo TV. Gwamai naTiri Huku ndo nhetembo dzatateerera nhasi, uye tatapirwa tikadzikisa pfungwa tikanakidzwa. Saka tosangana next week, next Thursday. Thank you. God bless you and goodbye. Thank you. Thank you.